This is all about the deviations of deviations from ideal behavior from the Boyle's law, or deviation from the ideal behavior from this your Charles law, according to Charles law and according to Avogadro's law. So this is the deviations. Okay. Now we are going to discuss the next point, that is the causes of this deviation. Causes म्हणजे काय कारण आहे, काय रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे किंवा काय रिस्पॉन्सिबल फॅक्टर्स आहेत. So this is causes of deviation. This is the next point. Next point, from ideal behavior. Ideal deviation from causes of deviations from gas laws, from ideal behavior or gas laws. आता काय रिझन काय आहे, म्हणजे आपण डेव्हिएशन्स बघितले, काय कुठले डेव्हिएशन्स बघितले, तर डेव्हिएशन ऑफ आयडियल गॅस किंवा आयडियल बिहेवियर पासून त्याचं डेव्हिएशन्स आपण बघितलंय गॅसचं. एक म्हणजे काय, तर बॉयल्स लॉ वरून आपण त्याचं डेव्हिएशन्स बघितलं. तर काय होतंय की बॉयल्स लॉ मध्ये काय होते की तुम्हाला असा एक ग्राफ मी दिलाय, हे जर अशी जर लाईन मिळत असेल तर हे आयडियल गॅस आहे. ओके, आयडियल बिहेवियर. ओके, पण हायड्रोजनला अशी मिळाली म्हणून ह्या डेव्हिएशन्स आहे ऍट हाय प्रेशर. So this value it is does not exactly this constant. Then तुमच्या याच्या नायट्रोजन साठी अशा पद्धतीचं मिळालं डेव्हिएशन्स, आणि तुमच्या CO2 साठी तुम्हाला अशा पद्धतीचं डेव्हिएशन. सो दिस इज द फ्रॉम ब्राइल्स ला डेव्हिएशन्स, राईट. सो ॲट लो प्रेशर्स युअर द product of PV value is decreases and reach to the minimum in case of this N2 and CO2, and then at high pressure it suddenly increases. This value of product of PV is increases at high pressure. Okay, but in case of H2, at low pressure it is increases, and the at high pressure it is goes on continuously increases. But in Charles lawच्या बाबतीत काय झालंय की दी Charles law, the value your value should be 1 upon 273 or it should be 0.0366. सो एवढी जी व्हॅल्यू आहे ती ऑल टेम्परेचर प्रेशरला जर तुमच्या गॅस मॉलिक्यूल, म्हणजेच काय, तर दी गॅस मॉलिक्यूल इट शुड बी दिस व्हॅल्यूज, नॉन आयडियल गॅस रिअल व्हॅल्यूज ओनली ऍट लोअर प्रेशर्स अँड रिलेटिव्हली ऍट हाय टेम्परेचर. म्हणजे लोअर प्रेशरलाच ही व्हॅल्यू तुमच्या गॅस मॉलिक्युल्स काय करतोय, सॅटिस्फाईड करतो. पण हाय प्रेशरला this is the gas molecule does not satisfy this value, so it shows some deviations from this value, and therefore that gas molecule it is called as the shows the deviations, and that is the non-ideal gases. In case of the uh, Avogadro's law, it satisfied the value that is 22.414 dm cube. So if the 1 mole of gas molecule is occupied this much amount of this volume occupied, and this is the value which satisfied with the help with the your gas molecules which is occupied, and this is exactly this value. So then the gas molecule it is ideal, but your value it should be deviated from this one. ह्या व्हॅल्यू पासून जर तुमचा व्हॅल्यू volume of 1 mole of gas molecule does not occupy this much of value, or it is deviated, that gas molecule it is called as the non-ideal gas molecule. म्हणजे तुम्हाला हे सोपं आहे दोन, हे थोडंसं तुम्हाला व्यवस्थित लिहायला पाहिजे. ओके, सो जसं आपण सुरुवातीला लिहिलेलं आहे की पहिल्यांदा त्याला आपण एक्सप्लेन केलंय की एक्झॅक्टली काय होतंय की ऍट लो प्रेशर डेव्हिएशन बिकम स्मॉलर अँड स्मॉलर, देन डेव्हिएशन of the from the Boyle's law can be studied with the help of the, according to this Boyle's law, the temperature constant and volume of given mass of a gas varies inversely and to its pressures, that is V is inversely proportional to pressure 1 upon P at constant temperature. किंवा product of PV, this given mass of gas should be constant. So at constant temperature, but the non-ideal gases it shows some deviation from this Boyle's law that will be studied with the plotting a graph that is PV against pressures at constant temperature, and that gases, non-ideal gases varied, it varied their values, and this
it shows in a figure, that is PV against pressure. So in case of ideal gases, the horizontal line, it is shows the product of PV value, it is constant, and that is the ideal gas. It is parallel to the x-axis. And in case of non-ideal gas, it shows deviations at low pressure and high pressure. So for explaining the at low pressure and high pressure and comparison the derivations from the Boyle's law for varies the gas, the parameters like a compressibility factor, and that compressibility factor, it is Z is equals to PV upon nRT. So for the ideal gas, PV is equals to nRT when Z is equals to 1, but at all temperature and pressure. But in non-ideal gases, this Z values of the Z or the parameter of compressibility factor, it can be varies at temperature and pressures, and it should be increase or greater than 1 or less than 1. So that can be explained with the help of at low pressure. At low pressures, एक number द्यायचा at low pressures. The product of PV, the hydrogen gas H2 increases with the pressures, uh, increases, but in case of N2 and CO2, इथे तुम्हाला दिसतंय हे आणि इथे. Okay, CO2 and N2, CO2 and N2 is product of PV is decreases. Firstly, it decreases at low pressures, and in general, the product PV for almost all the gases except the H2, it is decreases or it much more lower than the expected values from the ideal gas behavior. Okay. And at high pressures, in case of hydrogen, it is product of PV is increases continuously with increasing pressures. But while in case of the N2 and CO2, the product of PV first decrease and it is reached to the minimum value, and after that it suddenly rises at a high pressures. So this product of PV from almost all the gases, this value much more higher than that of expected the ideal gas behavior. म्हणजे याच्यापेक्षा हे वेगवेगळं आहे. हे ideal gas behavior from these deviations from the ideal gas behavior we can explain with the help of this simple diagram. Okay, हे तुमच्या लक्षात आलं असेल. आणि नंतर ह्या दोन व्हॅल्यूज ही सॅटिस्फाईड झाली तर आयडियल गॅस आहे, नाही डेव्हिएशन असेल तर नॉन आयडियल आहे. इथे सुद्धा ही व्हॅल्यू सॅटिस्फाईड होत असेल तर अकॉर्डिंग टू Avogadro's law, अकॉर्डिंग टू चार्ज लॉ. ओके, so the 1 mole of gas molecule occupied this much amount of the volume, then it is ideal gas. And if it is not this much amount of volume, it is occupied 1 mole of gas molecules and it is deviated from this value, so that is the non ideal gas. त्याला आपण non ideal gas म्हणतो. ओके, इथे तुम्हाला चार्ज लॉ सांगायचं, नंतर याचं एक्सप्लेनेशन द्यायचं. Avogadro's लॉ सांगायचं आणि त्याचं एक्सप्लेनेशन द्यायचं. ओके, सो इथे बॉयल्स लॉ सांगायचं आणि खाली त्याचं एक्सप्लेनेशन द्यायचं. ओके, हे थोडंसं मोठं आहे. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इट इज that is the causes of deviation from the ideal gas behavior or ideal gas laws. आयडियल गॅस लॉ पासून तुमचं डेव्हिएशन्स होते आणि त्याचे कुठले रिस्पॉन्सिबल फॅक्टर आहे ते दोन फॅक्टर बघूया आणि थांबूया. एक्झॅक्टली इन जनरल इट इज ऑब्झर्व दॅट द डेव्हिएशन्स फ्रॉम द गॅस, दॅट इज गॅस इक्वेशन पीव्ही इज इक्वल्स टू एनआरटी, याच्यापासून आपल्याला डेव्हिएशन्स मिळते. कशापासून? पीव्ही इक्वल्स टू एनआरटी. हे गॅस इक्वेशन आहे. दिस इज द आयडियल गॅस इक्वेशन. दिस आयडियल गॅस इक्वेशन याच्यापासून डेव्हिएशन्स होत आहे. सो जर गॅस मॉलिक्यूल हा आयडियल असेल नसेल तर. ओके, सो अँड इट बिकम्स मच मोर प्रोनाउन्स्ड with the low temperature and high pressures. This the non-ideal gases shows some deviations. म्हणजे हाय टेम्परेचर, लो प्रेशर्स, लो टेम्परेचर, हाय प्रेशर्स, हे जे काही वेगवेगळे कंडिशन्स आहे, या कंडिशन्सला तुम्हाला वेगवेगळ्या पद्धतीने डेव्हिएशन्स मिळतात नॉन आयडियल गॅसेस मध्ये. आणि इट शोज दॅट डेव्हिएशन्स फ्रॉम दिस आयडियल बिहेवियर, such deviations in a non-ideal gases are depends on two postulates of kinetic theory of gases. Kinetic theory of gases चे आपण postulates बघितले, त्यापैकी दोन जे postulates आहेत त्या postulates वर हे deviation depends आहे. So according to the kinetic theory of gases, it is according to the kinetic theory of gases, it is depends on these two factors or the two postulates. आता ते दोन postulates कुठला आहे? पहिलं postulates आहे की the volume of a gas molecule is negligible. आपण एक postulates काय म्हटलंय की जो कुठला व्हॉल्यूम असेल किंवा गॅस मॉलिक्यूल असेल त्याचा जो व्हॉल्यूम असेल
तो व्हॉल्यूम म्हणजे आता सपोज कन्सिडर करा, हा कंटेनर आहे. इथे गॅस मॉलिक्युल्स आहे. ओके. हे एवढे गॅस मॉलिक्युल्स आहेत भरपूर. आपण काय कन्सिडर करतोय, की पॉस्युलेट्स काय, की व्हॉल्यूम ऑफ गॅस मॉलिक्युल एवढा गॅस मॉलिक्युलनी या एका ऑक्युपाईड केलाय. हा जो व्हॉल्यूम आहे आणि ह्या टोटल गॅस मॉलिक्युलचा व्हॉल्यूम आहे, याचं जर कंपॅरिझन केलं तर हा काय असतोय, इज निग्लिजिबल इन कंपॅरिझन द टोटल गॅस मॉलिक्युल्स ऑक्युपाईड बाय इन द कंटेनर. त्या टोटल याच्या व्हॉल्यूम ऑक्युपाईड बाय द ऑल गॅस मॉलिक्युल्स हा काय असतो, निग्लिजिबल असतो. इट इज निग्लिजिबल व्हॉल्यूम. निग्लिजिबल, राइट? सो हे एक पॉस्युलेट्स आहे. सेकंड पॉस्युलेट्स काय तर मॉलिक्युल्स ऑफ गॅस डज नॉट एक्झर्ट एनी अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस ऑन इच अदर. म्हणजे दुसरं पॉस्युलेट, या दोघांमध्ये कुठल्याही पद्धतीचं फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन नाहीये. फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन नाही आहे किंवा ते निग्लिजिबल आहे. So, do not exert any force of attractions on each other. Means that, however, when a small quantity of gas is subjected to very high pressures and low temperatures, high pressure आणि low temperature ला जर ही gas molecule आपण जर ठेवला असेल, so it has very small volume and it becomes appreciable in comparison with the total space occupied by the gas molecules itself. त्याच्या moleculesच्या. Secondly, when the pressure on a gas is increased, जेव्हा तुम्ही प्रेशर इन्क्रीज करताय त्यावेळेस हे जे गॅस मॉलिक्युल्स असतात, दॅट गॅस मॉलिक्युल कम क्लोज टुगेदर, एकमेकांच्या जवळ येतात. म्हणजेच जेवढ्या जास्त जवळ येतील तेवढं त्याच्यामध्ये काय असणार आहे, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन तयार व्हायला सुरू होईल. पहिल्यांदा आपण म्हणतोय की त्यांच्यामध्ये काहीच फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन नाही, पण आपण प्रेशर इन्क्रीज केलंय. काय केलंय? प्रेशर इन्क्रीज केलंय, त्यामुळे हे जवळ आले. प्रेशर इन्क्रीज केलं की टेम्परेचर कमी होते. जवळ आल्यामुळे या दोघांमध्ये काहीतरी फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन तयार झाले. So, so if the pressure on the gas molecule increases of a gas come close to each other and it produces certain force of attraction between them. ते दोघांमध्ये काहीतरी फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन तयार होते. म्हणजे जसं आपण पहिल्यांदा म्हटलंय की व्हॉल्यूम ऑफ गॅस मॉलिक्युल इट्स निग्लिजिबल इन कंपॅरिझन टू टोटल गॅस मॉलिक्युल्स. याचाच अर्थ असा आहे की हे जे अझम्पशन आहे हे काय सांगते आपल्याला, it is found to correct under the normal conditions of pressure and temperature because these conditions the volume of gas molecule is very small in comparison to the total volume of a gas and can be neglected. But at high pressure, पण हेच जर आपण असं कन्सिडर केलंय की प्रेशर इन्क्रीज केलंय आणि टेम्परेचर कमी केलंय, म्हणजे टेम्परेचर कमी होतंय. At high pressure and low temperature, the volume of gas molecule decreases and they considerably extend while the volume of gas molecule does not change because the volume are comparable or incompressibly bodies, and that thus the volume of gas molecule becomes a measurable and it is sizable and in comparison to the total volume of a gas. म्हणजे मला काय म्हणायचं आहे की पहिला जो आपण म्हणतोय की हे जो व्हॉल्यूम ऑक्युपाईड केलाय हे नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर्सला याच्या कंपॅरिझन मध्ये निग्लिजिबल आहे. पण जर तुम्ही प्रेशर इन्क्रीज केलं तर हे सगळे मॉलिक्युल्स काय होतील, जवळ जवळ येतील, इथे जवळ जवळ येतील. ओके. एकदम जवळ आलंय म्हणजे हा व्हॉल्यूम कमी होतोय, पण याचा जो व्हॉल्यूम असतो तो तेवढाच राहतोय ना. त्यामुळे हे जवळ आल्यामुळे काय होते की हे जो व्हॉल्यूम आहे याचा हा याच्या कंपॅरिझन मध्ये निग्लिजिबल होत नाही. म्हणजे नॉट निग्लिजिबल, डज नॉट निग्लिजिबल. ओके, राइट? प्रेशर इन्क्रीज केलं तर तो निग्लिजिबल राहत नाही. जसं दुसरा जो आहे की जर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर्सला या दोघांमध्ये कुठलाही फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन नाही, पण प्रेशर इन्क्रीज केलं तर हे दोघं एकमेकांजवळ येतील आणि त्यामुळे ह्या दोघांमध्ये काहीतरी फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असणार आहे, ते निग्लिजिबल असणार नाहीये. सो इट शोज सम फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन देम. त्या दोघांमध्ये काहीतरी फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असते वेन कम क्लोज टू इन each other while increasing the pressure and decreasing the temperature at high pressure and low temperature. So this is the, जर टेम्परेचर वाढवलं कमी केलंय आणि प्रेशर वाढवलं तर ते जवळ येतात आणि त्यामुळे त्यामध्ये फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असते आणि ते निग्लिजिबल नसते आणि म्हणून आपण म्हणतोय की ही सायजेबल अमाऊंट आहे. सो वी कॅनॉट बी निग्लेक्टेड. अँड सेकंडली, we cannot be neglected the volume of a one gas molecules as compared to the other total volume of a gas molecule. So this is the not negligible value or not negligible factor, and therefore your gas molecule behave as a
आयडियल नॉन आयडियल गॅसेस. म्हणून हे जे गॅस मॉलिक्यूल आहे कसा बिहेव करतो तर नॉन आयडियल बिहेवियर तो करतोय, म्हणून नॉन आयडियल बिहेवियर करतो. अँड दिस इज द रिझन टू कॉजेस द डेव्हिएशन्स. म्हणून हे दोन फॅक्टर्स आहे, दोन पॉस्युलेट्स आहे कायनेटिक थिअरी गॅसेसचे की जे एक्सप्लेन करते दिस इज द कॉजेस ऑफ डेव्हिएशन फ्रॉम द आयडियल गॅस लॉज और आयडियल गॅस बिहेवियर. ओके, so these are the two causes. Okay, and we can explain the deviations or causes of deviations from these two uh, kinetic theory of gases, the two postulates of kinetic theory of gases, right? So now here I am going to stop the class. Next point we'll consider or learn in the next lectures. बाकीचा जो आहे correction in van der Waal equations, that is volume correction and pressure correction in the next lectures. We'll see in the next. Now I am going to stop the class, right? अडचण असेल कुणाला तर नक्की विचारत चला. ओके, अपूर्वा, अमृता, अभिषेक, ज्योती, लक्ष्मी, देन मनीषा, देन मयुरी, नंदिनी, निकिता, पूजा, ऋतुजा, साक्षी, शुभम, सौरभ, तनुजा, उत्कर्षा, वर्षा राणी. सो तुम्हाला जे काही प्रॉब्लेम्स असेल तर नक्की विचारत चला. ओके, आता इथे थांबतो.